So today start new chapter, new topic, algae. General characteristics, basic characteristics of algae. Prokaryote or eukaryote? Algae prokaryotic organism or eukaryotic organism? Eukaryotic organism, but if you look for the previous classification system, there is a BGA, blue-green algae, also included into the algae member, but they are prokaryote. BGA are prokaryote, but previous system it included into the algae member. So general characteristics, obviously eukaryotic, eukaryotic, but BGA prokaryotic organism. BGA means blue-green algae or cyanobacteria. Cell wall containing or cell wall less? Algae are cell wall containing or cell wall less, online students? It contains cell wall. Contains cell wall. Which type? Cellulosic or non-cellulosic cell wall? The inner layer is of cellulose and outer layer is pectin. That means cellulosic. Non-cellulosic not. Cellulosic. Unicellular or multicellular? Mostly multicellular, but there are exceptions. Mainly multicellular. মানে both possibility আছে, but maximum multicellular, but unicellular algae also found in the nature. Multicellular, but unicellular algae also found in nature. Basic mode of nutrition, autotrophic or heterotrophic? Huh? Autotrophic. Autotrophic means they can prepare their own food by means of photosynthesis. So they has the capacity or capability to do photosynthetic organism. Photosynthesis. Nuclear membrane present or absent? Nuclear membrane absent কেন? ইউক্যারিওটিক তো। BGA বাদ দিয়ে বাকি সব ইউক্যারিওটিক মেম্বার। So nuclear membrane and other membranes organelles all are present. ER, Golgi apparatus, mitochondria all are present. Membrane bound organelles present. Algae basic body structure is thalloid body structure. Thalloid body structure. Thalloid body structure also found in fungi. Yes or no? Yes. And what does mean by thalloid? What is thalloid structure? The upward structure. Thalloid mean upper lower বলে কিছু নেই। Thalloid means differentiation ability এদের আছে কি নেই? না, differentiation থাকলে তো তোমার root, stem etc তৈরি করে দিত। But এদের কোনো differentiation activity নেই। That's like a mass-like structure form হয় and it looks like a thalloid body. So fungal structure, algal structure, algae improve কিছুই হয়নি। Algae body structure also thalloid. And that is why in earlier system of classification, fungi and algae clubbed into a single kingdom. Because of the thalloid simple body structure without differentiated body structure, fungi and algae
clubbed into single kingdom in earlier classification. Earlier means 2 kingdom, 3 kingdom classification. But in 5 kingdom classification, algae কোথায় present আছে? কোন কিংডমে থাকবে? এক্সাম দিলে একটু কদিন আগে। প্রোটিস্টাতে থাকবে আর প্ল্যান্টেও থাকবে। প্ল্যান্টেও থাকবে কারণ আমরা অ্যালগিকে দুটো টাইপই করব, মাইক্রো অ্যালগি, ম্যাক্রো অ্যালগি। Microalgae are those are unicellular, and multicellular huge giant structure are called macroalgae. So in 5 kingdom classification, algae located in kingdom Protista, those algae are microalgae. So microalgae located in kingdom Protista and macroalgae located into kingdom plant. So algae do not have particular separate kingdom system, but still algae located in both area kingdom, both kingdom system, Protista kingdom as well as Plantae kingdom, and based on the structure, micro or macroalgae. So both type of algae, macro or micro, both type of algae show without differentiator structure, that means thalloid body structure. And that's why in earlier classification system, fungi and algae are clubbed. But Whittaker clearly fungi কে separate kingdom এ ঠেলেছে। fungi কে separate kingdom এ ঠেলেছে, ওখানে তোমার algae ঢুকবে না। Algae fungi cannot be clubbed together. Why? What are the reason? Because fungi খুব সিম্পল আর কি, algae তুলনায় হ্যাঁ বডি স্ট্রাকচার দিয়ে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবে না। হ্যাঁ obvious। তো ফাঙ্গি অ্যালগির মধ্যে ডিফারেন্স বলো, যেটা দিয়ে আমরা সেপারেট কিংডম আমরা করছি, মানে ফাঙ্গিকে সেপারেট কিংডম এন্ড অ্যালগিকে মাইক্রো এন্ড ম্যাক্রো অ্যালগিকে সেপারেট কিংডমে ফেলেছি। ওয়াই? নাম্বার 1, ফাঙ্গি শো অটোট্রপিক করবে কি? ফাঙ্গি হেটারোট্রপিক, completely heterotrophic, saprophytic or parasitic etc. होते पारे, heterotrophic nutrition. They do not have any chlorophyll, so photosynthesis cannot occur in any member of the fungi. But algae takes clearly autotrophic nutrition. Second, habitat also different. Fungi most of the present in terrestrial region, and algae, most of the algae are aquatic. Third difference, cell wall composition. Fungal cell wall do not contain cellulose. Fungal cell wall have unique structure, contain chitin, means non-cellulosic. But algae structure, cellulosic cell wall. As well as algae also show in their life cycle alternation of generation. এটা সেপারেট টপিক, একটা ক্লাসে পুরো টাইম নেবে। অল্টারনেশন অফ জেনারেশন, হ্যাপ্লন্টিক, ডিপ্লন্টিক, হ্যাপ্লট, বায়োন্টিক, etc. etc. Various type of life cycle possible in case of algae. So by that way, fungi and algae, two different member, and should not clubbed into a single classification or single kingdom system, separate করা দরকার, and that's why separated. Fungi separated and algae, macro and micro algae separated kingdom present আছে।
তো বেসিক স্ট্রাকচার, জেনারেল স্ট্রাকচার, ইন প্রিভিয়াস সিস্টেম হোয়াই ফাঙ্গি অ্যালগি ক্লাবড মেনশন করলাম, এন্ড হোয়াই এখন ফাঙ্গি মানে হুইটেকার হোয়াই ফাঙ্গিকে সেপারেট করলো অ্যালগিকে সেপারেট করলো মেনশন করলাম। ইন্ট্রোডাকশন ক্লিয়ার? ইন্ট্রোডাকশন ক্লিয়ার? Next topic, occurrence. Already said that it is mostly aquatic, but algae can show diverse occurrence, diverse habitat to grow. সাধারণত ময়েশ্চার কন্ডিশন হ্যাঁ, ময়েশ্চারে থাকবে। Occurrence. Mostly aquatic, but also found in terrestrial region. But terrestrial region should be damp, shady place, which is preferable for alga to grow. Damp soils, wall, etc. Depending on habitat, algae can be classified into large sections. Aquatic algae, those are live on aquatic system, and it can be of two types further: freshwater algae and seawater. Seawater algae. Freshwater algae commonly Chlamydomonas, Volvox, etc. And seawater algae, Rhodophyceae, Phaeophyceae. These members of algae found in seawater, saltwater condition. So aquatic algae, done. Second group, terrestrial algae, found on moist soil. Third type, aerophytes. Guess the meaning of aerophytes? আকাশ না বলছি না আমাদের এয়ারের সঙ্গে কাছাকাছি স্পোর হয় না, aerophytes meaning aerial parts, present in aerial parts. Tree হতে পারে, tree এর branch হতে পারে, etc.
খেয়াল করে দেখো, টেরেস্ট্রিয়াল মানে সয়েল, অ্যাকোয়াটিক মানে ওয়াটার, and aerophytes হচ্ছে aerial parts. They are not connected or directly attached to the soil, directly attached to the water. They are aerial parts present. That means tree branches mainly. Cryophyte, cryophytes. Give the meaning cryophytes. Cryo means low temperature. Low temperature. Found on low temperature. Snow area. Opposite thermophytes. Found on high temperature. As well as algae can habitat into unusual location also. Unusual habitat like unusual habitats. And based on unusual habitat, there is separate term halophytes. Halophytes. Next, lithophytes. Next, epiphytes. Next, epizoic. Endozoic. Symbiotic. Meaning গুলো decode কর. Halophytes. Salty area. Found in salty area, high salt concentration area. Lithophytes found on rock. Epiphytes grow on other aquatic animals. Other aquatic animals. Actually, epiphytes can be of two types, epizoic and endozoic. Epizoic means when they grow outside parts, that means shell, calcareous cell, etc. area, region. Then it's called epizoic, grow on shell of mollusk. And endozoic grow inside the body. Symbiotic, obviously, symbiosis relation, that means it is mutually associated with another organism, and good example is lichen, where it combined with fungi partners. Associate with, mutually associated, better. Good example lichen, mutually associated with the fungi. So different mode of occurrence possible, and based on that different names are given. So habitat or occurrence basis algae classification. Aquatic, terrestrial, aquatic much common, terrestrial, aerophytes, cryophytes, etc. Also various type of mode of habitat possible. Low temperature, high temperature, salty area, other animal body, etc.
occurrence complete. Next, body organization. Previously, I mentioned that algal body is also thallus-like undifferentiated body structure. An undifferentiated body structure called thallus. This thalloid body of algae can be of various types. What are the types? Unicellular body, thallus, and multicellular thallus further divide into subcategory. So first one, unicellular thallus. Unicellular thallus means single cell body structure, body organized in a single cell. Unicellular algae, they are called unicellular algae. Obviously microscopic hobe, they are. And unicellular algae further subdivide into rhizopodial algae, those algae that produce rhizopods. So rhizopods is extended body structure, help in movement. Rhizopodial structure algae, flagellated algae, unicellular, flagellated unicellular algae, and non-motile algae. Rhizopodial algae, good example, chrysomoeba. Chrysomoeba, M-O-E-B-A. Chrysomoeba, flagellated algae, example, Chlamydomonas. And non-motile algae, Chlorella. Good example, Chlorella. So unicellular algae category done. Next type of thallus structure is multicellular thallus, and multicellular thallus different subcategory possible. Colonial algae, filamentous algae, and parenchymatous algae. They all are multicellular, and when they organize, they acquire particular shape or structure like colonial shape, filamentous shape, parenchymatous. Plants look like tissue, parenchyma looks like tissue, parenchymatous shape. And based on that, different category of multicellular algae possible. So body organization done. Next topic, cell structure. Algal cell structure.
Okay, so here we look for prokaryotic algal cell structure as well as eukaryotic algal cell structure, because in previous system prokaryotic BGA include into the algae, so we need to look for also prokaryotic algal cell as well as eukaryotic algal cell structure. So start with prokaryotic algal cell, which is good example. Prokaryotic algal cell, blue-green algae, VGA, or cyanobacteria. Cyanobacteria. The structure of cyanobacteria or BGA. Structure of cyanobacteria or blue-green algae. First of all, they contain cell wall and also contain cell sheath. Which type of cell wall they contain? Which is the material? What is the material of cell wall architecture? Cellulose or peptidoglycan? কি হবে? Cellulose. Prokaryotic. Prokaryotic, but এটা previous section, previous idea. But now we know that clearly cyanobacteria is is actually prokaryotic and actually bacteria. মানে এখন তাহলে আপনার সেলুলোজটা কাটা হবে। সেলুলোজ তো নেই, থাকে না তো, ওটা পরে গিয়ে ডিসকভার হলো তো। আগে তো জাস্ট সায়ানোব্যাকটেরিয়াকে কেন অ্যালগির মধ্যে ঢুকিয়েছে সেটা আগে জানো। সায়ানোব্যাকটেরিয়াকে ফার্স্টে যখন চেক করছে সায়ানোব্যাকটেরিয়ার পিগমেন্ট আছে, অ্যান্ড অ্যালগির একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স পিগমেন্ট কন্টেনিং হয়, পিগমেন্টেড থাকে। ওকে, অ্যান্ড সেকেন্ড সায়ানোব্যাকটেরিয়া হ্যাজ দি অ্যাবিলিটি টু ফটোসিনথেসিস। ফটোসিনথেসিস, এবার দেখো ফটোসিনথেসিস মেম্বার অ্যালগিতে 100% হয়, অল আর অটোট্রফিক। দ্যাটস ওয়াই এই দুটো ক্রাইটেরিয়া দেখে আগে মেনশন করে দিয়েছে যে ব্লু গ্রিন অ্যালগি অ্যাকচুয়ালি অ্যালগি। বাট ইন ডিটেল স্ট্রাকচার, when you see the detailed structure of cyanobacteria, it is not an algae, it is a bacteria. ठीक, so what type of architecture found? The cellular material is found, cellular material, peptidoglycan, peptidoglycan. So they do not have cellulosic layer. Cell wall made up of peptidoglycan, like bacteria, and also contain cell sheath outside of the cell, and the cell sheath is made up of gelatinous layer. Cell sheath present outside the cell, which is actually made up of gelatinous layer. So what will be the function of gelatinous layer of the cyanobacteria? Online students, এটা কি আপনি এখন ব্যাকটেরিয়া হিসেবে বলবো নাকি যে কোনো ভাবে, যদি এটা ব্যাকটেরিয়া হিসেবে তাহলে যে কোনো ভাবে, অ্যালগি হোক ব্যাকটেরিয়া হোক, বাট জিলাটিনাস লেয়ারের ফাংশন একটু আউটার পোর্শন থেকে সেফটি দেওয়ার জন্য। সেফটি খুব একটা কিছু দেবে না, মেন ফাংশন। অনলাইন যারা আছে, gelatinous layer function in BGA. শোনা যাচ্ছে তো মাই ভয়েস অনলাইন স্টুডেন্টস? স্যার শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, তো আনসার
Gelatinous layer function. Cell wall function to protection peptidoglycan made up the cell wall, and cell wall is the actually protection function. Protection for from সেলের outside. ভেতরের চাপটা সহ্য করতে পারে সেটা সেল জিলাটিনাস? ওয়ালের সেটা সেল ওয়ালের ফাংশন হবে পেপটাইডোগ্লাইকানের, কারণ দিস ইজ দ্য থিক লেয়ার এন্ড ইট অ্যাকচুয়ালি প্রিভেন্ট দ্য মেকানিক্যাল বাস্ট অর এই ধরনের প্রিভেনশন গুলো করে। Activity. No, gelatinous layer actually help in adhesion, stickiness. It provides the stickiness to adherence to the surface. Second, under structure of BGA, photosynthetic lamellae. Clearly they are photosynthesis, that means এদের chlorophyll তো থাকবে, but chlorophyll present normally in the plant inside the chloroplast. Yes or no? But chloroplast এদের থাকে না। তো chloroplast না থাকলে কোথায় থাকবে পিগমেন্টটা? পিগমেন্ট থাকবে photosynthetic lamellae structure. So they do not have any chloroplast structure for the pigment to maintain the pigment chlorophyll. No chloroplast, but contain pigmented membranes. Pigmented membranes called chromatoplasm. Chromatoplasm. Short question is important. What is chromatoplasm? Pigmented membranes found in cyanobacteria. And chromatoplasm contain main pigment chlorophyll A, as well as contain carotenoid. Beside chromatoplasm, cyanobacteria also contain স্যার ক্যারোটিনয়েডের pigmented function. স্যার ক্যারোটিনয়েডের পাশেরটা একটু বলবেন? Chlorophyll A. Chlorophyll A. Chlorophyll has different type A to E. Main pigment is chlorophyll A, and cyanobacteria contain also chlorophyll A, which is the main photosynthetic pigment. Chlorophyll A. And cyanobacteria also contain pigmented thylakoids. Pigmented thylakoids. Plant thylakoids look like coin structure. মনে করো? And when they combine or stack each other form granum. But এখানে তোমার thylakoids not a coin. It actually form lamellae structure. Like that. Lamellae. Like that. Lamellae structure. Contain pigmented thylakoids where photosynthetic lamellae found. And thylakoid membrane contains phycobilisome. Chromatoplasm একটা পেলাম, as well as contain phycobilisome. Phycobilisome granular structure,
surface of thylakoid contain phycobilisome. So two terms are important from the photosynthetic lamellae of BGA. One is chromatoplasm, other is phycobilisome. Phycobilisome contain, these are also contain pigments like phycobilisome contain phycoerythrin, short form PE, phycocyanin, PC. So phycobilism also contain PC and P. So main pigment is the chlorophyll A, and other carotenoids, phycoerythrin, phycocyanin. These are all accessory pigment. So like the plant structure, they also contain main pigment as well as accessory pigment. Main pigment is chlorophyll A, and accessory pigments are uh, carotenoids. Phycobilism contain phycoerythrin and phycocyanin. So only chlorophyll A is found inside the BGA, but in plant, chlorophyll A to chlorophyll E, different type of chlorophyll present. So for this structure, they are able to do photosynthesis. So important যে পয়েন্টটা ছিল যেটার জন্য অ্যালগি ভাবছিল প্রিভিয়াস পিপলস ক্লাসিফিকেশন যারা করছিল, they can do photosynthesis by that pigment. Third important structure of cyanobacteria, granular inclusions. Several granules found inside the cyanobacteria. And some important examples, protein granules, polyphosphate granules, carboxysome, and also contain gas vacuoles. Oh, vacuoles है ये. Carboxysome N. Okay, some granules are also ribosomes. So ribosomes also granular structure, cell membrane less granular structure. So ribosomes also granular. Granular inclusion under report is ribosomes. Okay. So protein granules, it is actually the storage part. Storage part of what? Nitrogen source. Nitrogen source. Polyphosphate granules. It is also the storage part, and it is actually the phosphate source. Third granules, carboxysome. Carboxysome is very unique in cyanobacteria. Carboxysome contain Rubisco enzyme. Carboxysomes contain Rubisco enzyme. Mention the function of Rubisco. What is the function of Rubisco? মনে আছে? Rubisco function
Online students. ফটোসিনথেসিসে হেল্প করে কিনা? হ্যাঁ। কোন রিঅ্যাকশনে? লাইট না ডার্ক? এত কিছু ক্লু দেওয়ার পর মনে পড়ছে না। লাইট না, ডার্ক রিঅ্যাকশন কেলভিন সাইকেলের ফার্স্ট স্টেপ. First step of the Kelvin cycle when RuBp and carbon dioxide connected to make 2 PGA. That time Rubisco is involved. So Rubisco, এখানেও তো Rubisco লাগবে, তোমার Kelvin cycle হবে নাকি? photosynthesis হচ্ছে তো. So photosynthesis must need Kelvin cycle enzyme Rubisco. So Rubisco এখানে separately granule carboxysome মধ্যে থাকে. So unique granule present in cyanobacteria carboxysome. Carboxysome help in the first reaction step of the Kelvin cycle because it contain Rubisco enzyme. So as it contain Rubisco enzyme, it involve in carboxylation. Carboxylation of what molecule? RuBp. Ribulose bisphosphate. And also contain ribosomes, and you all know that ribosome is the function, is the actually the site for protein synthesis. Which type of ribosomes here it is found? 70s or 80s? Huh? 70s, correct, correct. 70s type. So যদি 70s হয়, তুমি ইউক্যারিওটিক অ্যালগির মধ্যে এটাকে ফেলবে কি করে? হ্যাঁ তো পরে গিয়ে এগুলো বোঝা গেছে। তো ফার্স্টে তো নোটিসই হয়নি, ফার্স্টে নোটিস হয়েছে ফটোসিনথেসিস অ্যাক্টিভিটি আছে, ফার্স্টে নোটিস হয়েছে এরা তোমার ইয়ে করতে পারে, কি বললাম যেন আরেকটা পয়েন্ট যেটার জন্য কে অ্যালগি ভাবছিল, পিগমেন্টস। হ্যাঁ, সায়ান পিগমেন্ট আছে, ব্লু সায়ান পিগমেন্ট, নামটা ওর জন্যই আছে, ব্লু গ্রিন অ্যালগি। তো ব্লু গ্রিন লাইট পিগমেন্টস কন্টেন্ট হোল্ডিং থাকে, অ্যাজ ওয়েল হোল্ডেড থাকে, আর হচ্ছে তোমার ইয়ে থাকে অটোট্রপিক। তো এটা দিয়ে অ্যালগি ভেবে দিয়েছে, বাট ডিটেল স্ট্রাকচারে সেল ওয়াল দেখো, সেল ওয়াল পেপটাইডোগ্লাইকান, রাইবোসোম দেখো, ইট ইজ 70s টাইপ। সো it is actually bacteria, but previously it included in the algae, that's why আমরা পড়ছি এটা prokaryotic algae under. Granular inclusion done. Also contain gas vesicle. Fourth number structure of cyanobacteria, gas vesicle. Gas vesicles actually help to maintain the buoyancy and help to float on the surface of water, make the cell nucleoplasm. Contains circular chromosome like bacteria. And no histone on structure of chromosome. Number 6, plasmids. Mention the term meaning plasmid. What is plasmid? Online students answer করছো না, plasmid. Extrachromosomal DNA. Extrachromosomal DNA. Okay, extra chromosomal DNA মানে নিউক্লিওপ্লাজমটা রয়েছে যে মেন জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল,
Besides that, also contain some extra chromosomal circular DNA molecule and called plasmid. And plasmid actually is the feature of bacteria. Bacteria contain plasmid. Mainly bacteria contain plasmid. So এখানে আমি কি বলবো প্লাজমিড থাকবে কি থাকবে না? আনসার ইজ ইয়েস থাকবে। কিন্তু যেহেতু আগে হ্যাঁ আগে ভাবা হতো ওটাকে অ্যালগি ভেবেছে। So plasmid yes found like bacteria. Like bacteria, plasmid found in cyanobacteria. Number 7, under structure of BGA, some specialized cell also formed by cyanobacteria, and two specialized cell here we mention. Number 1, heterocyst. Heterocyst. Heterocyst actually thick wall cell found on filamentous cyanobacteria. Thick walled cell. Filamentous cyanobacteria. As the wall are very thick, so no air can be entered can enter into this segment, this heterocyst segment. যেন ওকে ভাসতে আর কি সাহায্য করে না ভাষার জন্য না, এটা আলাদা কিছু। এটা আলাদা ফাংশন আছে, ইম্পর্টেন্ট ফাংশন আছে। So no air can enter into heterocyst. So anaerobic chamber maintain করে, and this anaerobic chamber actually involve or useful for nitrogen fixation, N2 fixation. So cyanobacteria, first of all, they are photosynthetic as well as they can also do nitrogen fixation. That important part, because plant cannot take nitrogen directly. So নাইট্রোজেন ফিক্সার যারা আছে না, যারা সয়েলে নাইট্রোজেনকে অ্যাড করে সেখান থেকে প্লান্ট অ্যাবজর্ব করে নাইট্রোজেন, কারণ ডাইরেক্টলি অ্যাবজর্ব করতে পারে না থ্রু এয়ার। সো নাইট্রোজেন ফিক্সেশনও ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে। অ্যান্ড আমরা যখন ইন ফিউচার পড়বো না বায়ো পেস্টিসাইড, বায়ো তোমার কি বলে ওর নাম, ফার্টিলাইজার, BGA is a good fertilizer because it can produce nitrogen into the soil, add nitrogen into the soil and improve the soil fertility. So nitrogen fixation in future আমরা পুরো ডিটেলসে পড়বো in nitrogen fixation, and for nitrogen fixation need nitrogenase enzyme. What enzyme? Nitrogenase. Nitrogenase enzyme for activity need anaerobic environment. Anaerobic environment. Anaerobic environment because if air is present, nitrogenase will be not active. So that is why cyanobacteria maintain a special chamber, special cell called heterocyst, where the cell wall is highly thick. No air can enter and maintain the chamber anaerobic to function nitrogenase properly, that help in nitrogen fixation. So that is the ultimate function, and it is important also question. What is heterocyst? What is the function of heterocyst in cyanobacteria? So some specialized cell, number 1, heterocyst done. Second, akinase. They are also thick wall and act as a spore.
known as spore. Like spore function, cyanobacteria form akinets. Akinets can withstand prolonged desiccation. Prolonged desiccation, that means without water, akinets can survive for long period of time. And after when they get suitable environment, they germinate. So when they get suitable environment, they germinate. Akinets germinate. So just like a bacterial spore, akinets is the specialized cell which act as a spore in cyanobacteria. So cyanobacteria cell structure done. Any question? Akinase sequence spore-like function. স্পোরের কি ফাংশন? স্পোরের ফাংশন হচ্ছে তোমার রেজিস্ট্যান্স স্ট্রাকচার মেইনটেইন থাকবে অনেক দিন উইদাউট মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটি এন্ড হোয়েন দে গেট সুটেবল এনভায়রনমেন্ট জার্মিনেট করে যাবে। তো যেমন ব্যাকটেরিয়া স্পোর, এখানে হচ্ছে অ্যাকাইনিস একটা স্পেশাল ফর্ম অফ সেল প্রডিউস করছে সায়ানোব্যাকটেরিয়া। So two specialized cells are produced inside the cyanobacteria. One is for nitrogen fixation heterocyst, other is for spore-like function akinase. স্যার, সেল ওয়ালের বাইরে যে শীট ছিল, জিলেটিনের শীট, ওটার ফাংশনটা একটু রিপিট করবেন? Function is for adherence to the surface as well as also protect desiccation also, এটাও মেনশন হতে পারে a different function. Gelatinous layers particularly involved for adherence to the surface. First one, and second one also improve also withstanding desiccation. এই যে এখানেও অ্যাকাইনিস যেমন desiccation prolonged desiccation, ওটা prolong হবে না বাট slight desiccation also maintain করবে because water holding capacity আছে। ওকে স্যার। Next, eukaryotic algal cell structure. Eukaryotic algal cell contain well organized nuclear membrane, chromosome, structure. Eukaryotic algae contain cell organelles, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, mitochondria,
They contain cell wall, but here the cell wall nature cellulosic. Cellulosic type cell wall, and cellulosic type cell wall can be pure or mixed. Pure cellulosic cell wall or mixed with other component, mixed with other carbohydrates. Mucilage, pectin, alginic acid, hemicellulose, fusin, etc. স্যার পেকটিনের পরেরটা কি লিখেছেন? Alginic acid, hemicellulose, fusin. So not only cellulose, other variety of carbohydrates and other molecules like alginic acid, pectin, fusin, etc. also found in the algal cell wall. Eukaryotic algae show the presence of flagella. Different types. First of all, two types, broad types. One is whiplash or acronematic. Other is tinsel, pleuronematic. Now, pleuronematic further subdivide into three types: pentonematic, pentocronematic, stichonematic. Pentocro and sticho. Repeat the second and third one name. Pentonematic, penton actually panto, P-A-N. Pentocronematic, stichonematic. So whiplash or acronematic, the flagella do not have hair-like appendages, smooth flagella, smooth appearance. Tinsel, yes, contain hair-like appendages, hair-like appendages. Same জিনিস আমি পড়িয়েছি in fungal flagella also. Flagella contain hair-like appendages, flagella contain smooth, whiplash and tinsel. Okay, now here further differentiated tinsel flagella, pantonematic, pantocro and sticho. Pantonematic is here hair-like appendages present on the two rows, these hair-like appendages present. Pantochromatic, two rows with terminal fibril. With terminal fibril.
and stichonematic single row. স্যার বলছি 2 rows with terminal 5 bin ওটা? Fibril. বলো কোনটা কোনটা different types, হ্যাঁ। Which diagram represent which type here? প্রথমটা তো whiplash smooth First এটা whiplash, smooth, no hair like appendage. এবার বলো তিন সেলের টাইপে। এটা তিনটে টাইপ আর কি একটা তো টু রোজ আছে 2 rows, কিন্তু এটাতে টু রোজ দুদিকে তো নেই কোন দিকে? মানে এই তো আচ্ছা Pentonematic, first one. Second one. তাহলে Pentoprotonematic, third one, and stichonematic, fourth one. হ্যাঁ, এইটা দেখো পেন্টোনেমাটিক, কেন এখানে দেখো টার্মিনাল ফাইব্রিল অ্যাবসেন্ট, টার্মিনাল ফাইব্রিল প্রেজেন্ট, আর এখানে সিঙ্গেল রো। তো হুইপ্ল্যাশ, পেন্টো, পেন্টোপ্রো আর স্টিকো। Flagella structure. Same as eukaryotic flagella, that means composed of microfibrils, microtubules. Arrangement also same, 9+2 arrangement. 9+2 arrangement, that means structure কি থাকবে? Cell membrane outside, 9 doublet, টু সিং 9 doublet, 2 singlet on the center. 9+2, 9+2, 9 represent peripheral microtubule. Peripheral microtubule. How many amount here present peripheral microtubule? 9. That's why 9 here written. And 2 represent second numerical represent central microtubule. How many number 2? And outside cell membrane. This 9+2 arrangement exhibits the structure of axoneme, which is the main contractile part of the algal flagella. Axoneme. So here is the cross section of axoneme. Nine plus two arrangement microtubule.
ফ্ল্যাজেলা স্ট্রাকচার অবধি কমপ্লিট থাকবে আজ ফার্স্ট ক্লাসে। নেক্সট ক্লাস আমরা ঢুকবো হচ্ছে রিপ্রোডাকশন, ক্লাসিফিকেশন, আই স্পট স্টিগমা এক্সেট্রা। হ্যাঁ, ওটা একটা সেপারেট ক্লাস থাকবে। হ্যাপ্লন্টিক, ডিপ্লন্টিক, হ্যাপ্লোডিপ্লন্টিক, ওগুলো নিয়ে একটা সেপারেট ক্লাস হবে। তো 3টে ক্লাস লাগবে আমার অ্যালগি কমপ্লিট করতে। ডিসেম্বরে একটা ক্লাস পাচ্ছি। স্যার বলছি Next class. স্যাটারডে একটু বলুন। স্যাটারডে এক্সাম যেটা পাঠালাম আগের দিনকে, দেখো নোটস পাঠিয়ে দিয়েছি। আর ভেজিটেবল, গ্রেন, আর একটা কি থাকছে, ফিশ। হ্যাঁ, ফিশ অ্যান্ড মিট। ভেজিটেবল গ্রেন বেস ফার্মেন্টেশন অ্যান্ড ফিশ অ্যান্ড মিট ফার্মেন্টেশন। হ্যাঁ, লিখে দাও, মেনশন করে দাও। আচ্ছা, ফাঙ্গির একটা হোমওয়ার্ক ছিল, এখন অবধি কেউ পাঠায়নি, অনলি মনোময় এসে আমাকে সাবমিট করেছে খাতা। তোমাদের কত দূর অনলাইন যারা আছো? ক্লাসিফিকেশনের ক্লাসগুলোকে আমরা ফিচার্স অ্যান্ড ইকোনমিক ইম্পর্টেন্স এক্সাম্পলস লিখতে বলছিলাম, হোমওয়ার্ক দিয়েছিলাম, এখন অবধি কারোর আসেনি হোয়াটসঅ্যাপে। কবে আসবে? ফাঙ্গির এক্সাম কিন্তু আমি নেক্সট উইকে ফেলবো, নোটস দিয়ে দেবো আমি আজকালের মধ্যে। পরের এক্সাম আদার ক্লাস, মানে নর্মাল স্কেডিউল ক্লাস না, সেপারেট ক্লাস, যে কোনো টাইমে দেবে। হ্যাঁ, অবভিয়াসলি ডেট বলে, যেমন ফ্রাইডে বলেছিলাম, যে কোনো টাইমে একটা বলে দেবো। বাট নেক্সট উইকে আমি ফাঙ্গির ক্লাস ফেলবো, এক্সাম ফেলবো। তার আগে কমপ্লিট করে ক্লাসিফিকেশন